We just wrapped up a cabinet retreat here in Ottawa to map out our plan to keep Canadians safe and healthy while building a more resilient Canada. Canada and the world continues to face the ongoing threat of the global pandemic. Over the last few months, we've learned that we can never let our guard down. The fight against COVID-19 is far from over, so we must stay focused on the task ahead. We need to rebuild our economy while keeping Canadians safe. These two goals are not mutually exclusive. They go together. Healthier Canadians will mean, and have already meant, a healthier and stronger economy. And on that front, today, we took yet another step forward. Through the Safe Restart Agreement, reached earlier this summer, we announced federal funding to help provinces and territories safely restart the economy. Provinces and territories were asked to outline in a letter just how these funds would be best allocated within their jurisdictions based on their priorities. The premiers have now submitted those letters, which will allow over $19 billion in federal funding to flow towards our shared work to protect Canadians as we safely restart the economy. Kids are now going back to school, and as a dad, I get how parents are worried. Last month, we announced the Safe Return to Class Fund to help protect kids and staff with an extra $2 billion for the provinces. Keeping our kids safe must always be our top priority. Plus tôt cet été, nous avions demandé aux provinces et aux territoires de nous soumettre une lettre indiquant comment ils comptaient se servir des fonds du cadre de relance sécuritaire en se basant sur leurs priorités. Tous les premiers ministres ont maintenant envoyé leurs lettres. Cet investissement fédéral de plus de 19 milliards de dollars aidera donc à protéger les Canadiens pour continuer de rouvrir l'économie de manière sécuritaire. Le nombre de cas augmente un peu partout au pays et dans le monde, pendant que les enfants retournent à l'école. Je veux donc demander aux Canadiens de continuer à faire attention et de suivre les recommandations de la santé publique. Limitez vos interactions en personne. Prenez les précautions nécessaires pour réduire les risques d'exposition afin que vous et votre famille puissent rester en sécurité et télécharger l'application du gouvernement pour vous protéger et protéger vos amis et voisins. Chaque effort compte. Lors des derniers jours, la retraite du Conseil des ministres a été très chargée. C'était l'occasion de nous réunir afin de continuer à développer notre approche face à ce nouveau monde dans lequel nous vivons. Cette approche, nous la présenterons en détail aux Canadiens la semaine prochaine lors du discours du trône. Il faut continuer de soutenir les Canadiens qui en ont besoin durant cette crise. La pandémie a accentué plusieurs des inégalités qui existent encore dans notre société. Nous devons saisir l'occasion de cette relance économique pour construire un Canada plus sain et plus sécuritaire. Un Canada juste et inclusif. Un Canada propre et compétitif. On Monday, the COVID-19 Immunity and Vaccine Task Forces provided Cabinet with an update on their important work. Dr. Tam also shared her thoughts on where we are in the fight against this virus and what we need to work on in the coming months. We also heard from Charlene Stewart, the president of the SEIU Healthcare Union, who spoke about the challenges ahead this fall and winter for long-term care, with a particular focus on how we must support those extraordinary workers who keep our elders safe and healthy. Je suis aussi content de confirmer que nous avons accepté la demande du Québec de prolonger la mission de la Croix-Rouge canadienne dans les CHSLD au Québec. Nous avons été présents dès le début avec les Forces armées canadiennes et maintenant avec la Croix-Rouge, et nous sommes heureux de pouvoir continuer à appuyer nos aînés. Last weekend, a number of countries in Europe and around the world reported record daily increases of new cases. We're not immune to those trends. Here in Canada, we're seeing cases rise in many parts of the country, too.
As everybody knows by now, each new case has the potential to multiply and create even more cases. So we're not out of the woods. This is why I'm asking Canadians to continue to be very careful and follow public health recommendations. Limit the in-person close contacts that you have. Take appropriate precautions to reduce the risk of exposure and keep yourself and your family safe. And make sure you download the COVID Alert app. These efforts help protect our grandparents, our parents, our frontline workers, and vulnerable people in our communities. We have to show solidarity to keep each other safe. We've come too far to give up now. Together, Canadians must stay strong and vigilant. This afternoon, I also want to talk about jobs. Lots of people are back at work, and that's good news. But I know that there are lots more people who are still struggling. And there are many others who are worried that they could lose their jobs in these uncertain times. If that's you, know that your government will continue to be here to support you. This pandemic has highlighted many of the inequalities that still exist in our society. More than ever, we need an economy that benefits all Canadians. During this retreat and over the weeks and months to come, that's exactly what our government will stay focused on. Afin de bâtir un Canada résilient, notre économie doit être forte et tous les Canadiens doivent pouvoir en profiter. Notre pays doit continuer d'être bien positionné sur la scène internationale afin d'attirer des investissements et des talents de partout à travers le monde. Pour discuter de ce à quoi il faut s'attendre cet automne et de la place du Canada dans la relance économique mondiale et dans la lutte contre la COVID-19, nous nous sommes entretenus avec l'ambassadeur Ray, l'ambassadeur Barton et l'ambassadrice Hillman. Hier, l'administration américaine a reculé dans sa décision d'imposer des tarifs injustes sur l'aluminium canadien. C'est une très bonne nouvelle pour nos deux pays et pour les travailleurs de l'aluminium de chez nous. Quand vient le temps de défendre nos travailleurs et nos intérêts économiques, que ce soit pour l'aluminium ou pour tout autre secteur, nous nous tiendrons toujours debout. Aluminum trade between Canada and the United States has long been good for people on both sides of the border. It supports jobs and it grows our economies. Yesterday's decision by the U.S. administration to remove unjustified tariffs on Canadian aluminum was the right thing to do. I want to thank Minister Freeland, Minister Ng, and Ambassador Hillman for their hard work on this important issue. Our government will always stand up for Canadian workers. Yesterday, I also had a call with Chancellor Merkel of Germany. We talked about the global response to COVID-19, from vaccine plans to our experiences with back to school. We also discussed smart ways to grow our economies going forward in what has become a more unstable world. And we both reiterated our condemnation of the poisoning of Russian opposition figure Alexei Navalny. On the world stage, Canada will continue to work with our G7 allies and other international partners to come up with bold solutions to the challenges we face. And here at home, we will continue to work closely with provinces, territories, municipalities, Indigenous peoples, and businesses to drive the most important economic recovery of our generation. Canadians deserve an ambitious plan for a healthier and safer Canada, a Canada that's fair and inclusive, a Canada that's clean and competitive. And with the speech from the throne on September 23rd, that's exactly what our government is ready to do. Once again, I want to thank you all for joining us today. I'm happy to take your questions now. Thank you, Prime Minister. Merci, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions avec les journalistes dans la salle pour 10 minutes. Première question. Bonjour, Monsieur Trudeau. Christian Noël de Radio-Canada. Durant la pandémie, quand vous avez dépensé des milliards de dollars pour aider les Canadiens, l'argent allait dans leur poche. Ils étaient contents. Quand on parle de relance économique, de plan vert, etc., c'est moins dirigé vers les gens directement. Ils sont peut-être moins prêts à vous donner un passe-droit. Donc, ça prend une limite.
Est-ce que vous le reconnaissez et quelle est votre limite de dépenses? Mais d'abord, notre priorité demeure garder les Canadiens en sécurité. On ne peut pas parler d'une relance économique sans avoir des Canadiens confiants et en santé. Et c'est donc la première chose sur laquelle on s'est attardé pendant ce retrait du Conseil des ministres et qui va être au cœur de notre discours du trône, le fait que les Canadiens continuent d'être très inquiets par rapport à la COVID-19 et ont besoin d'appui de leur gouvernement tout de suite pour passer à travers. Comme on l'a fait au début de la pandémie, on va continuer d'être là pour les gens, pour assurer qu'on puisse passer à travers ensemble, qu'on puisse être là pour s'appuyer les uns les autres. Évidemment, on va continuer d'être responsable, mais d'abord et avant tout, il faut être là pour les Canadiens pendant cette crise. Next question. Abigail Beeman, Global News. Prime Minister, on September 2nd, you told Global News that the throne speech would unveil an ambitious green agenda. I'm wondering if anything has changed since then, and if so, why? I think we recognized and have always recognized that dealing with the pandemic is job one. But at the same time as we've been struggling with this pandemic, we've also seen laid visible many different weaknesses within Canadian society, gaps in our social safety net, people who are falling through the cracks, and I think we definitely need to work together to ensure that we are there for one another, because not only does it help us get through this pandemic in better situations, but it's who Canadians are in being there for each other. And as we reflect on how to restart the economy, how to create good jobs for now and into the future, obviously the green sector and newer jobs and innovation and clean tech are going to be an essential part of building back better and building a stronger future. And these are all things we're going to be addressing with the level of ambition that Canadians expect. At the same time, we have to remember, we are not out of this pandemic yet. And the actions we take every single day, not just as a government, but as individual Canadians, matters in how we keep each other safe and how we're able to get our economy going again. Prime Minister, you keep talking about ambition, but then we've also seen a succession of ministers talk about prudence and everything over the last couple of days over and over, and you're mentioning that as well. But I think Canadians would like to know how much of the agenda and bold ideas that you were elected on will be reflected in the throne speech, and how that fits in terms of ambition, and also what provinces are expecting as well, and how that factors into what they are demanding. I can understand how impatient Canadians are to hear the throne speech next week. It is going to be an important moment for setting a course for our country that is going to focus on keeping ourselves safe, but also getting through this challenge even better than before. There will be many different elements in it in terms of how we make sure that we're closing some of those gaps in our social safety net and supporting vulnerable Canadians, which we've seen all too clearly through this pandemic. But there's also significant issues about what kind of country we're going to build into the coming years and decades. These are all reflections we're going to have, and as was pointed out, the throne speech that was given 10 months ago or so did not speak about a pandemic, did not recognize the reality we're in, which is why we have an opportunity now to set out a strong direction for the government that will, of course, need to be supported and need to get the approval of Parliament in order to be able to move forward. That's what we're looking forward to, and that's what we're going to keep doing. Okay. Comme j'ai dit, nous allons mettre devant les Canadiens la semaine prochaine un discours du trône qui va présenter notre direction en tant que gouvernement pour les mois à venir et les années à venir. Les Canadiens reconnaissent qu'il y a des failles dans notre système qui laissent trop de Canadiens vulnérables au dépourvu dans une crise comme ça et que nous allons devoir adresser. Nous savons aussi qu'une relance plus propre, plus verte, va faire partie des opportunités que nous avons pour bâtir une économie plus forte et plus durable pour les années à venir. Alors, je comprends l'impatience des Canadiens d'entendre ce discours du trône. J'ai hâte de pouvoir le voir livré aux Canadiens et évidemment, comme est important dans une démocratie, on va devoir s'assurer de l'appui du Parlement pour aller de l'avant avec ce plan pour un meilleur Canada pour tous. Prochaine question.
Catherine Lévesque, La Presse canadienne. Parlant de l'appui du Parlement, vous allez rencontrer les chefs des partis d'opposition cette semaine. N'est-il pas un peu trop tard, considérant que vous voulez éviter une élection? Et à quel point êtes-vous prêt à faire des concessions ou écouter leurs idées là, pour les intégrer dans le discours du Trump? Depuis le début de cette pandémie, nous avons travaillé avec tous les différents parlementaires, avec tous les différents partis politiques, y compris les premiers ministres des provinces, pour répondre aux enjeux qui préoccupaient les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays. Pendant l'été et depuis, on est toujours en contact avec les différents partis qui expriment leurs préoccupations, leurs désirs. J'ai bien hâte de pouvoir m'asseoir avec eux aussi pour entendre leurs priorités, mais nous passons énormément de temps à écouter justement les Canadiens dans leurs préoccupations actuelles par rapport à la COVID-19 et cette résurgence qu'on est en train de vivre et qu'il faut garder sous contrôle, mais aussi dans leur désir de voir un avenir meilleur pour leurs enfants et leurs petits-enfants. J'ai bien hâte de pouvoir échanger avec mes homologues chefs de parti et nous allons continuer de travailler ensemble pour les Canadiens. Glenn McGregor, CTV News. Prime Minister, next week when you deliver your throne speech, if the opposition doesn't have confidence in you, they have an obligation to vote accordingly and try and bring down the government. I'm wondering, under the circumstances, do you think it would be reckless or irresponsible for them to do that and trigger a federal election at this point? And also, do you have an obligation yourself, given this unusual circumstance, to consult more than you normally would with the opposition to ensure that they are on side with what you deliver in the throne speech? First of all, we have been consulting with opposition parties since the very beginning of this pandemic. Canadians expect us to work together, and we've demonstrated, whether it was with the CERB or the wage subsidy or the measures we brought forward for elders, for young people, for a range of businesses, we have worked with opposition parties, and Canadians expect us to continue to. That's why we've engaged with them so far. We've been listening carefully to the things that they've been sharing with Canadians as their priorities, and I look forward to sitting down with all of them, mostly virtually, to hear from them directly on their concerns and preoccupations for the months ahead. In regards to an election, we're in a democracy that has thrived for many, many decades through strong systems, strong institutions that have adapted to local circumstances. We just saw the completion of an electoral process in New Brunswick that went off well. We want to see our democracy continue to thrive, not in spite of difficult circumstances, but also because of difficult circumstances. I know that Canadians want their politicians to be focused on them and their well-being, and I know that all opposition parties want to do a good job of representing Canadians in their views and their concerns, and they will look at the throne speech with that in mind. I think it's a little irresponsible to be talking about recklessness when it comes to elections. I think I should, and we all should, have tremendous confidence in Elections Canada to be able to bring forward strong measures to keep us safe and allow for the expression of the democratic will of the people. I think opposition parties certainly have reflections to take on whether or not they agree with the direction this country is taking, the direction this government is taking of making sure that we have people's back and we're thinking about the coming years in the responsible way, and I look forward to those debates and discussions. Good afternoon, Marika Walsh with the Globe and Mail. Prime Minister, your cabinet and Minister Freeland yesterday spoke several times this week about how preventing the spread of the virus is the most important thing for the economy and how that will then be your cabinet's focus. So how will Canadians measure you by that? What is the goal you're setting for a successful, quote unquote, limiting of the virus? What's the goal in terms of how far this can go, and where do you want to see it kept below in terms of the number of cases this fall? I think Canadians know that it is really important to control as much as possible the spread of the virus. I think Canadians also know that all governments have their role to play. The federal government has consistently been there
to support the provinces in the measures and the challenges they're facing, whether it's $19 billion that we sent to the provinces to help with the safe restart, with money for everything from long-term care facilities to more testing abilities. These are the kinds of things that Canadians are looking to their provincial governments to provide. On top of that, we stepped up with $2 billion directly to the provinces to make sure that our kids can go back to school safely, on top of the plans they'd already established. We're going to continue to work collaboratively, and the reality is nobody knows exactly what's going to happen in the coming weeks and months. I think Canadians are right to look very carefully at what various orders of government are doing and the decisions we take and the way we collaborate together and the way we focus on serving them every step of the way. That's certainly what this government is focused on and what we will continue to do to ensure that every step of the way we are doing as best as we possibly can, keeping Canadians safe and healthy even as we restart the economy carefully. We'll take one last question on the floor. Hi, Prime Minister. Just to respond, in addition to the last question you asked, you answered for Glenn McGregor, it sounds like you would actually welcome an election. I do not want an election. I don't think Canadians want an election. I think Canadians want politicians to work together, to serve them, to build a better future for them and keep them safe during this COVID crisis. I think it's irresponsible to say that an election would be irresponsible. Our country and our institutions are stronger than that. And if there has to be an election, we'll figure it out. I don't think that's what Canadians want. I don't think that's what opposition parties want. And it's certainly not what the government wants. What we want to be able to do is focus 100% on keeping Canadians safe every step of the way, and that's what we're going to do. Je pense que c'est très clair que les Canadiens ne veulent pas des élections, que les partis d'opposition ne veulent pas des élections et que le gouvernement, certainement, nous ne voulons pas d'élections. Je pense que ce serait irresponsable de dire que des élections seraient irresponsables. On a des institutions assez fortes pour pouvoir gérer un processus électoral en cas de crise. Mais je pense que les Canadiens ont raison de vouloir que leurs politiciens travaillent ensemble, s'entendent, comme on a pu faire au cours des derniers mois, pour rester focusés sur la lutte contre la COVID-19 et le redémarrage de notre économie. C'est ce à quoi les Canadiens s'attendent. Les partis d'opposition vont prendre leurs décisions, mais pour ma part, je suis axé entièrement sur la nécessité de continuer à protéger les Canadiens, de continuer d'appuyer les Canadiens dans ces moments difficiles et d'assurer un meilleur avenir pour tous les Canadiens dans les mois et les années à venir. Merci. On va maintenant prendre les questions au téléphone. Opératrice, c'est à vous. Thank you, merci. La première question est de Hélène Buzetti du Devoir. À vous la parole. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. Vous avez dit dans vos remarques liminaires qu'il faut limiter nos interactions en personne. On a en ce moment deux chefs de parti, M. O'Toole et M. Blanchette, qui sont en isolement à cause de contacts étroits avec des personnes contaminées. J'aimerais savoir si ça devrait nous amener à repenser, voire remettre en question le retour du Parlement la semaine prochaine. Je pense que d'abord, dans différentes régions du pays, les autorités locales de la santé publique sont en train de réfléchir à quelles règles ils devraient recommander et comment les gens peuvent mieux se garder en sécurité. Les situations varient évidemment entre ici Ottawa et l'île du Prince-Édouard et Iqaluit, et les gens vont s'ajuster en conséquence. Mais partout, il faut demeurer vigilant et attentif. Je pense que le retour du Parlement est une chose importante. Je pense qu'on a beaucoup d'enjeux dont il faut discuter pour pouvoir mieux servir les Canadiens, mais évidemment, en même temps, nous allons devoir le faire de façon responsable. Je pense que c'est clair qu'on ne peut pas avoir 338 députés retournés, converger à Ottawa pour siéger dans une même salle. Ce ne serait pas responsable. Mais on a pu démontrer au cours des derniers mois que des séances hybrides avec certaines personnes en présence physique et d'autres personnes connectées par vidéo, ça peut très bien fonctionner. L'autre aspect important, c'est un élément de privilège fondamental pour les députés de pouvoir voter pour représenter leurs commettants. C'est pour ça qu'un député est élu, pour pouvoir voter au nom des gens qui le représentent à la Chambre des communes.
Et c'est pour ça que le vote hybride et virtuel va être extrêmement important. On voit avec, par exemple, la situation auquel nos amis du Bloc sont confrontés, que si on devait avoir des gens en personne pour voter, ils ne pourraient pas du tout se faire entendre. Et on sait qu'au cours des prochains mois, nous allons avoir des situations où des gens vont devoir s'isoler à cause de contact avec les autres et on ne devrait pas pénaliser ces gens ou les empêcher de pouvoir contribuer dans notre démocratie de façon robuste et intègre. C'est pour ça que nous allons aussi travailler sur un vote à distance qui sera essentiel pour la façon qu'on avance en tant que démocratie. I think, obviously, the situation varies across the country. The situation here in Ottawa is different from the situation in downtown Montreal. It's different from the situation in Charlottetown or Iqaluit. And it's going to be really important that people listen to the local health authorities in the recommendations they have. But everywhere across the country, people need to be careful, people need to be vigilant, people need to be attentive, people need to be listening to the best recommendations of public health, which obviously means having 338 MPs converge on Ottawa from every corner of the country is probably not what we'd want to see from our leadership in this country. So we are going to move forward with a hybrid situation, as worked very well through the spring months, where people are both physically in the chamber and represented through video conference. The challenge that we're also moving forward with is understanding that one of the core elements of our democracy, of the privileges of individual parliamentarians, is to be able to vote for your constituents. And it would be extremely unfair for MPs in more remote sectors or particularly vulnerable sectors to not be able to speak up for their constituents. And that's why we're going to be moving forward with a form of distance voting that will allow every parliamentarian to make sure that their community is heard as we move forward on important measures. We've got interim measures, but we're moving forward on ensuring that our democracy continues to be fully functional in a way that doesn't put MPs, their families, or their communities at risk. En suivi, Hélène? Oui, en fait, j'aimerais changer de sujet, M. Trudeau. Beaucoup de Québécois réclament depuis longtemps que la loi 101 soit étendue pour qu'elle s'applique aussi aux entreprises de juridiction fédérale, comme les banques, les compagnies aériennes. Le Bloc québécois est de cet avis, le NPD et même maintenant le Parti conservateur d'Erin O'Toole. J'aimerais savoir quelle est votre position. Êtes-vous d'accord avec ça? Et considérant que les trois partis d'opposition ensemble sont plus nombreux que vous à la Chambre des communes, craignez-vous qu'ils vous imposent ce changement législatif? Les gens savent très bien que le Parti libéral du Canada sera toujours là pour protéger la langue française. Mais ces jours-ci, notre priorité, c'est de protéger les personnes, les individus, ceux qui sont en train de vivre dans la peur de la COVID-19. Et c'est ce sur quoi nous nous concentrons en tant que parti et en tant que gouvernement. Thank you. Opératrice, prochaine question au téléphone. Merci. La prochaine question est de Raymond Fillon de TVA. À vous la parole. Merci. Bonjour, M. Trudeau. Vous dites encore aujourd'hui de façon très catégorique que vous ne voulez pas d'élection. Alors, dans cette optique, est-ce que vous allez vous assurer cette semaine, lors de vos discussions, d'obtenir l'appui d'au moins un parti d'opposition pour votre discours du trot? Moi, ma priorité, c'est de faire ce qu'on a besoin de faire pour protéger les Canadiens, pour les appuyer, pour continuer de les appuyer dans cette crise de la COVID et de démontrer qu'on est en train de réfléchir aux mois et aux années à venir. C'est ça la priorité. Je sais que les différents partis d'opposition sont aussi en train d'écouter attentivement les Canadiens qui leur disent sûrement la même chose. Nous allons présenter un plan responsable et ambitieux pour protéger les Canadiens, pour bâtir un avenir meilleur. Nous allons évidemment, comme on l'a été depuis les débuts, ouverts à leurs suggestions, à leurs recommandations pour mieux servir les Canadiens. Et je suis confiant qu'avec le plan qu'on va mettre de l'avant, les Canadiens vont se sentir bien encadrés et bien protégés par leur gouvernement, mais ce serait aux partis d'opposition de choisir s'ils vont nous appuyer ou non. En suivi, Raymond?
Par rapport à la frontière, est-ce que vous pouvez confirmer que la fermeture sera prolongée aux déplacements non essentiels au-delà du 21 septembre? Et aussi, qu'est-ce que vous dites aux snowbirds? Est-ce qu'ils doivent oublier le Sud cette année? D'abord, comme on le fait à chaque mois, on continue d'être engagé attentivement et de proche avec le gouvernement américain. On est en train de discuter des frontières. On n'a pas d'annonce à faire aujourd'hui, mais les discussions continuent et à chaque étape, évidemment, ma priorité, la priorité de ce gouvernement, c'est la santé, la sécurité des Canadiens et c'est dans ce sens-là que nous allons toujours agir. Par rapport à ceux qui souvent s'en vont vers le sud, il va y avoir des réflexions que eux, ils vont devoir faire par rapport à la situation aux États-Unis avec la COVID-19. Évidemment, toute personne qui quitte le Canada va devoir faire un confinement au retour, mais on est encore en tant que priorité là à protéger les Canadiens en gardant les frontières fermées. Merci. Opératrice, dernière question au téléphone. Merci. Thank you. Our next question is from Bill Curie from the Globe and Mail. Please go ahead. Thank you, Prime Minister. I wanted to ask you, in your December throne speech, your government promised to act on pharmacare, and there's been some rumblings that something similar might be coming this time. So where is your government at in terms of delivering on the pharmacare promise that you made in the election and in your last throne speech? Obviously, we will have lots to say about the priorities of this government and the continued priorities of this government in our upcoming throne speech a week from now. But what I can highlight is obviously the world has changed in many ways over the past number of months with this COVID crisis, which requires us to set forward a new throne speech, which is what we're going to be doing. But at the same time, our concern for the most vulnerable, our desire to support Canadians who need an extra hand, our desire to make sure that Canadians are safe and healthy, not only continue, but are even more reinforced than ever before. So I look forward to engaging with Canadians on the priorities we will be laying out in the coming week. Following up, Bill? As you know, throne speeches are usually very high-level documents, so should we expect a fall update or even a budget? There hasn't been a budget this year that will come shortly after that will provide more details about some of the things you've been talking about today. Of course, our finance minister is working very, very hard on making sure that we can continue to demonstrate the kind of ambition and responsibility that has always characterized Liberal governments. We will be responsible about the investments we make, both to help keep Canadians safe right now and make sure we're building back better into the future. But I can also highlight that along with the throne speech, our government has gotten into the practice of releasing mandate letters that give a much more detailed look at the kinds of things that we're expecting our government to deliver on and our ministers to work on, and that will certainly be part of the coming weeks as well. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la conférence de presse aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.